Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο γήπεδο, στο ωραίο, στο μεγάλο, στο γοητευτικό γήπεδο του Trace and Chase. Είναι η εκπομπή Lost Tapes με την υποστήριξη της Stoiximan. Εδώ λοιπόν είμαστε, περιστρέφονται καλάθια, αναμνήσεις, παλιές κασέτες, παλιές VHS που θα τις κατεβάσουμε από το ράφι μετά από 30 και βάλε χρόνια για χάρη κάποιου που κάποτε αποτελούσε το αντίπαλον δέος του Νίκου Γκάλη. Εμείς τότε τον παρακολουθούσαμε, τον απολαμβάναμε, τον αποθεώναμε, μολονότι οι καψεροί ούτε το όνομά του δεν ξέραμε να πούμε καλά-καλά. Αν λοιπόν έχετε την περιέργεια ποιος είναι μαζί μας σήμερα, είναι ο Ντέιβιντ Ίνγκραμ, που εμείς τόσα χρόνια τον λέγαμε και τον γράφαμε Ντέιβιντ Ίνγκραμ. It's strange. First of all, welcome. Thank you very much for being here. Thank you for inviting me. It's a big honor. It's strange because after so many years, all of us still call you Ínγκραμ. Right. Well, it's okay. I'm okay with that. You know, you guys have been giving me love since the first day I got here. And, you know, Eli Cleese took a chance on me, and, you know, like to think I had a pretty good love affair with the fans. So, I'm cool with you calling me Ínγκραμ. That's cool. Sometimes there is a confusion, even in your personal life, to call yourself Ínγκραμ and not Ínγκραμ? Yes, well, sometimes if I'm in a store, say a Greek restaurant in California, New York, I'll say, you know, I played basketball a little bit in Greece. So they'll say, well, what's your name? And I'll say, David Ínγκραμ. And they'll say, nah, it doesn't sound familiar. So then when I say David Ínγκραμ, yeah, I know that name. Yes. David, long time, we didn't see you, we didn't meet you, over 30 years, something like that. It's been a long time. I know. It's been a long time. I started getting a little nervous, getting a little excited when the pilot said, buckle your seatbelts. We're about to land in Thessaloniki. You know, I was looking out the window and seeing if I noticed anything. And then when I came through customs, I saw the guys there waiting for me, and it was good. It was a good time. And it's a special moment for you because you are coming back for this event that Iraklis has for his historical achievements in basketball over 100 years. And your son is here. Yeah, that's what makes it great. Big emotion. Yeah, because my son is here. I mean, we're going to take him to Ivanofio, and I took him to where I used to live when I was here, and we walked down the streets, and it's just nice having, you know, my son here. Very nice. Utica College? Yes. Albany Patrons? Yes. Then is Savannah Spirits? Yes. Yes, after I played for Phil Jackson, I was traded to the Savannah Spirits, and I played there for a year. Yeah, and then was Phil Jackson the type of the guy who might be a legend as he became with Chicago Bulls and Los Angeles Lakers at that time? Well, he's just what you see on TV is just how he is in life. Just real casual, you know, he's real famous and real good at his job, but he lets it run off his shoulder. He doesn't have an ego. You know, he just wants to win and put you in a position so that you can perform well. But he's the greatest coach I've ever had. Playing also in Panama, Ecuador, and suddenly you came here in Greece. I know, suddenly I came. How did it happen? It was Makis Καλανταριδis. Yes, I was at a Syracuse University camp, and every day after the counselors played, I would go to the water fountain. Well, there was always this one guy sitting by the water fountain after we played every night. Sunday night, Monday night, Tuesday night. So finally, I think Thursday night, I go get water, and he says, hey, how you doing? I said,
Hey, how you doing? He says, you ever thought about playing in Greece? And I said, no, not really. He says, well, I want to take your information down. You knew that it was a country? Well, only thing I knew was Acropolis. That's the only thing I knew. And he had asked me if I was interested in coming, and I said, yes, I'd like to come. But you know, it's almost like the check's in the mail. You know, we send it, you can come, but until the airline call, you know, I let it go in one end out the other. And then I got a call from the airline saying, if you David Íngram, we have a round trip ticket for you leaving to go to Greece on Friday. You need to be at the airport 2 hours before. And that was it. Once I got on the plane, I landed in Greece, and I remember thinking to myself, wow, look at the language. Because I didn't know any of the language. Everything looked different. But, you know, the people were very hospitable right from the beginning. We're talking summer 1987. It was a cultural shock for you, for your customs, for your life. Yes. To leave United States and come to Europe and play here. Yes, it was kind of tough for a minute because I wasn't used to, you know, a lot of people pretty much just looking at you. You know, it was different. I mean, my skin color was different, but as I've got to be around the people of Greece and Thessaloniki, you know, people are people. You know, if you're a nice guy, it doesn't matter the color of your skin. You know, they treat you with respect, and they treated my family with respect and my son. So, you know, I just try to be a pretty good example of a good basketball player when I'm not playing the game. You know, just so they can say, well, he's okay. You played here 5 seasons. The very first season you did play you played only for the European Cups because on that time the foreigners were not allowed to play in the Greek League. Right. And then you played 4 consecutive seasons, both in European Cups and the Greek League. And it was incredible the way that you shot the ball and you scored. It was a charisma by your birth. Well, when you realized that you could score so easily? Well, I guess it started in high school because I got cut from high school. Yeah, I didn't play on the high school team. I got cut. So like Mike Jordan also. Just like Mike, just like that guy right there. So I would practice every day so that I never had that feeling again. And then when I played for Phil Jackson, I played maybe 10, 15 minutes a game. And then when I got here to Greece, the coach was like, play. So I said, hey, I need a sub. He was like, are you crazy? Stay out there. So I just lost my mind, and it was almost like I was unleashed. You know, I was just happy to be playing the whole time. So I had to learn to get in shape, because if you're going to play that many minutes, I had to learn to include, you know, your teammates, and then I had to learn to be good when it counted. You know, I tried to do that as much as I could. Βαδίζουμε και συνάμα αναζητούμε τα χνάρια του Ντέιβιντ Ίνγκραμ από εκείνη την εποχή σε ρόλο ξεναγού, σε ρόλο οδηγού, ο τότε assistant coach της ομάδας, ο Μάκης Καλανταρίδης. Ένας πολύ ωραίος αστικός μύθος θα μπορούσε να είναι ότι εκεί στη Γιάφκα, γιατί περί Γιάφκα πρόκειται εκείνη την εποχή το μαγαζί σου, το τετράγωνο σπορ, που μοίησε γενιές και γενιές Θεσσαλονικιών και όχι μόνο στο NBA, ότι κάποια στιγμή έβλεπες μια κασέτα και εκεί ανακάλυψε τον Ίνγκραμ. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όχι. Τον Ίνγκραμ τον είδες αυτοπροσώπος 2-3 μέρες μετά τη λήξη του Ευρωμπάσκετ το 87. Ναι, είχα συμφωνήσει με τον Ηρακλή, έφυγα στην Αμερική να δουλέψω σαν προπονητής στο καλοκαιρινό κάμπ του Σιράκιους του κολεγίου. Και εκεί οι προπονητές το βράδυ παίζανε μπάσκετ. Εμείς απλά σαν Ευρωπαίοι χαζεύαμε. Τον διέκρινα αμέσως στην ευχέρειά του στο σκοράρισμα. Αυτό ήταν το βασικό. Κάποιες στιγμές μετά μιλήσαμε, του ζήτησα τα στοιχεία του, ίσως να μην ενδιαφέρθηκε πολύ από την αρχή. Αλλά όταν γύρισα πίσω και ο κ. Χαϊτόγλου με ρώτησε αν είδα κάτι εκεί που πήγα όσον αφορά την χρησιμοποίηση ενός ξένου παίκτη πλέον για την Ευρώπη, ενημέρωσα και αυτόν και τον coach Μαρκόπουλο. Του στείλαμε τα εισιτήρια και κάποια χρήματα μέσα σε ένα βιβλίο και ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Τρελάθηκε. Μα το είπε προηγουμένως, τρελάθηκε. Ναι. Δηλαδή ήταν λίγο πολιτισμικό σοκ. Έφυγε στην πατρίδα, έρχονταν στην Ελλάδα, ήξερε ελάχιστα έως τίποτε για την Ελλάδα και για το ελληνικό μπάσκετ. Και όταν τον ειδοποίησαν ότι υπάρχει εισιτήριο και υπάρχουν και τα πρώτα έξοδά του,
Ναι. Όντως τρελάθηκε. Ένα συμβάν που θέλω να πω, ήρθε μετά από τόσο μεγάλη πτήση, μπήκε στο Ιβανόβιο, οι παίκτες της ομάδας είχαν πάει από τη μία μεριά και αυτός ήταν από την άλλη μεριά στο καλάθι και πήγε γύρω στα 2-3 μέτρα πίσω από τη γραμμή των τριπών του προς το πλάι και έβαλε 3 συνεχόμενα. Και σηκώθηκε ο τότε γενικός αρχηγός, ο κύριος Νούσιας, και μου λέει: Μάκη, πάρ' το να υπογράψει, λέει, δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα άλλο. Πέρασε try-out. Try-out από τον κύριο Νούσια. Μάκη, τι ιδιαίτερο είχε, τι τον έκανε τόσο ξεχωριστό, τόσο καλό σκόρερ, τόσο... και εν συνεχεία θέλω να μου απαντήσει και τι τον έκανε πέρα από την πενταετή θητεία του στον Ηρακλή, τι τον έκανε τόσο αγαπητό στον κόσμο, που ακόμα και σήμερα το βλέπουμε, έχουν περάσει 34 χρόνια. Κοντεύουν 35 από τότε που πρωτόθηκε και το όνομα του παραμένει ως ένα όνομα θρύλου. Πρώτον, σαν παίκτης είχε ένα εκπληκτικό πρώτο βήμα, πολύ μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα, ήταν από τους λίγους Αμερικανούς. Τώρα σχεδόν δεν υπάρχει κανένας που χρησιμοποιούσε με μεγάλη ευχέρεια το ταμπλό και μπορούσε και σκόραρε με πάρα πολλούς τρόπους. Ήταν πάρα πολύ προσιλωμένος στην προπόνηση, με πολλές ώρες προπόνησης. Και θα ήθελα να πω εδώ κάτι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο χάσαμε από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και έχασε μια ελεύθερη βολή όπου το μάτς πήγε στην παράταση. Με κράτησε στο Ιβανόφι από την ώρα που γύρισε το αεροπλάνο μέχρι τα ξημερώματα για να του δίνω την μπάλα να σουτάρει βολές. Αυτό τιμωρήθηκε. Αυτό τιμωρήθηκε. Τώρα από εκεί και πέρα έχει ένα ιδιαίτερα επικοινωνιακό χάρισμα να γίνεται ευχάριστο στους ανθρώπους. Έχει το χαμόγελο, έχει γενικά, είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί και επικοινωνεί με τον οποιοδήποτε και του ανοίγει την καρδιά του. Αυτό φάνηκε και τώρα που γύρισε μετά από τόσα πολλά χρόνια, όπως είπες, αλλά γενικά το είχε και από τότε και γι' αυτό είναι αγαπητός σε όλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει για τον Ντέιβιντ, ανεξάρτητα συλλογικής τοποθέτησης, να πει κακή κουβέντα. Γεγονός είναι αυτό. Μόνο ότι σε πολλούς χάραγε τη ζαχαρένια τότε, γιατί ο Ηρακλής ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός και σε κάθε περίπτωση ο Ίνγκραμ ήταν ένας παίκτης που πολύ δύσκολα μαρκαριζόταν. Τι οδηγίες του δίνατε και εσύ που ήσουν πολύ κοντά του και ο Σούλης Μαρκόπουλος για το πώς θα αντιδρούσε και πώς θα διαχειριζόταν τα μαρκαρίσματά του? Ήταν και μια εποχή κιόλας που πολλές ομάδες έπαιζαν σύνθετες άμυνες και 2-3 και 1-4 και Diamond and One και Box and One. Ήταν πολύ συνηθισμένες απέναντι στον Γκάλη και στον Ίνγκραμ αυτές οι άμυνες τότε. Ναι, αν βρισκόταν σε μέρα του δεν είχε τέτοια προβλήματα. Το θέμα ήταν να μπορέσουμε να τον κρατήσουμε και πιο πολύ εγώ, γιατί ο coach εντάξει έλεγε τις οδηγίες, αλλά εγώ ήμουν κοντά του, να τον κρατήσουμε προσιλωμένο. Δηλαδή να μπορεί να μπει focus στο παιχνίδι και να μην ασχοληθεί με τίποτα άλλο, ανεξαρτήτως πόσο σκληρά και δύσκολα τον παίζανε ή έπαιρνε ή δεν έπαιρνε τα φάουλ. Γιατί είπαμε προηγουμένως κάτι για τους scorers. Αν ο Ίνγκραμ έπαιρνε με την ευκολία που έπαιρνε ο Γκάλης τα φάουλ, ίσως να έπαιρνε και παραπάνω πόντους σαν μέσο όρο. Χωρίς κανένα υπενιγμό για εδώ πέρα. Μπορούσε λοιπόν να αντιμετωπίσει τα πάντα. Από εκεί και πέρα τον βοηθούσαν και οι συμπαίκτες του. Ο Ηρακλής τότε, μην ξεχνάτε ότι είχε τον Κακιουση, είχε τον Παπαδόπουλο, είχε τον Παναγιωτίδη. Είχε παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν πράγματα μες στο γήπεδο και να βοηθήσουν ένα συμπαίκτη τους. Και επίσης το γεγονός ήταν ο μοναδικός Αμερικανός. Άρα έχεις άλλες αρμοδιότητες μες στο γήπεδο. Ενώ τώρα, ας πούμε, βλέπουμε αν είναι 5 ή 6 Αμερικάνοι μες στο παρκέ, ξέρω εγώ, η αλλαγή. Είναι δύσκολα τα πράγματα κάποιος να διακριθεί τόσο πολύ και να σκοράρει τόσο πολύ. Τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα. Διότι πάντοτε όταν υπάρχει ένας τόσο χαρισματικός παίκτης πάνω στον οποίο πηγαίνουν αφενός όλες οι μπάλες και αφετέρου τα φώτα της δημοσιότητας, πώς το διαχειριζόσασταν? Τα πράγματα τότε δεν ήταν τόσο έντονα όσο είναι τώρα, θεωρώ, στην Α1. Από εκεί και μετά αυτός έπαιρνε το κομμάτι που τον αναλογούσε, αλλά σίγουρα υπήρχαν και αφανείς ήρωες. Να ξεκινήσω από τον Κυριάκο και μέχρι το γιατρό και μέχρι οτιδήποτε, οι οποίοι φροντίζαν να είναι όλα στην εντέλεια, γιατί η προπόνηση ξεκινάει από την ώρα που ο παίκτης μπαίνει στο αμάξι για να πάει στο γήπεδο. Έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα συνετέλεσαν ο coach Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέλυε πολύ ωραία τα παιχνίδια και τους αντιπάλους και πώς θα τα αντιμετωπίσει και πώς θα τον παίξουν. Και όλα αυτά βγάλαν αυτή την εικόνα που είχε ο Ηρακλής εκείνα τα χρόνια. Τελευταία ερώτηση τώρα που τον ξαναείδες. Ποια είναι η πρώτη λέξη που του είπες ή σου είπε? Welcome to Greece. Και απάντησε? Nice to meet you. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. You averaged 33.7 points in 4 seasons in the Greek league. You scored 59 points against Peristeri, 58 points against Esperos. Only Nick Γκαλης that time could score like this. Right. Well, as soon as I got off the plane, I heard that name. Nick Γκαλης, Nick Γκαλης, Nick Γκαλης. I was like, who is this guy? Then I saw him play. I was like, whoa, he's pretty good.
He's very good. So he and I had, I wouldn't say a little rival, but I kind of knew what he was doing. And, you know, now the main goal was to win, for my team to win. So the points were nice, but we were trying to win. So it was just nice that, you know, I was able to kind of score a basket or two to help us win some games sometime. Do you want to see and listen what Γκαλης said about you? Okay. Let's go. Λοιπόν, ο Ντέιβιντ Ίνγκραμ αναφέρεται στην αντιπαράθεσή του με τον Νίκο Γκάλη. Τα lost tapes εδώ στο Trace and Chase με την υποστήριξη της Stoiximan φρόντισαν να πετάξουν το γάντι στον Νίκο Γκάλη και ο Νίκος Γκάλης το γύρισε πίσω στον Ντέιβιντ Ίνγκραμ. Ιδού. Ο Ντέιβιντ ήταν ένας φανταστικός παίκτης. Είχε την ικανότητα να σκοράρει και αυτός από όποιο θέση στο γήπεδο. Δεν ξεχνάω τις μονομαχίες που είχαμε μαζί. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής είναι πολύ τυχερός που είχε έναν τέτοιον παίκτη. Αν παίζαμε μαζί στην ίδια ομάδα θα χρειαζόμασταν και κι άλλο ταμπλό, γιατί δεν χωρούσε το σκορ μέσα στο ταμπλό. Ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, ήταν και κύριος και καλός μέσα στο γήπεδο και καλό παιδί. Τον εύχομαι το καλύτερο. Αυτά λοιπόν είπε ο Νίκος Γκάλης για τον Ντέιβιντ Ίνγκραμ. He said that it might be incredible to play together, to be teammates, because in that case, the team should change every day the scoreboard with so many points that both of you could make during a game. Yeah. Yeah, There was enough space for them. Yeah. He's, you know, that guy can score, man. He's just a natural scorer. A great free throw shooter, jump shooter. You know, he shot the 3-ball. He was just, it was almost like 35 points before the game even started. Just put it on the scoreboard. Great player, great man. Could you recall some unforgettable moments you experienced during your stint with Iraklis? Yes. Which is the moment? The moment that I thought maybe I had a chance to be a good player in the Greek league, I think we played Nick Gallis's team in Ivanovio, and we won. And after that game, I kind of thought, you might have a chance to be a decent player in this country, because we ended up winning, and you know the fans were going crazy, and you know it was just a good time. It was a good time. You maybe realize sometimes that your kind of playing and the way that your impact to the team made you something like God for the fans. Well, I don't know about that. What I always thought was I wanted to be a decent ball player for the fans of Iraklis, and for the people of Thessaloniki and Iraklis, I just wanted to want them to know that I was a good guy. And so when I wasn't playing basketball, they would say, "Oh, he's okay, that guy," you know. And that was always my mindset. So I tried to make sure that I conducted myself in a nice manner, whether I won or lost. That was pretty important to me. Λοιπόν, στην κομμωδία ο φίλος μου ο Λευτεράκης είναι ένα ανύπαρκτο πρόσωπο στην ιστορία του Ηρακλή, του Ντέιβιντ Ίνγκραμ, του ελληνικού μπάσκετ. Ο Λευτεράκης είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, τον έχουμε μαζί μας. Καλό, το φτιάξα. Πολύ καλό. Μου άρεσε πολύ. Ο καλύτερος συμπαίκτης μου είπε. Του λέω, επειδή σου μοίραζε καλά την μπάλα. Όχι, λέει, γιατί έκανε ένα σωρό δουλειές στην ομάδα. Έπαιζε άμυνα, ήταν ηγέτης, το ένα το άλλο. Πώς ήταν ο Ηρακλής εκείνη την εποχή? Μιλάμε τώρα για 30 τόσα χρόνια πίσω. Οικογένεια. Μία λέξη δηλαδή που χαρακτηρίζει το κλαμπ Ηρακλής είναι οικογένεια. Ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια που βρεθήκαμε. Όλοι εκείνοι οι φουρνιά, είτε παράγοντες είτε παίκτες, στο άκουσμα δηλαδή και της επιστροφής του Ντέιβιντ, οργανώσαμε
Μιλήσαμε, οργανωθήκαμε, βρεθήκαμε, συζητήσαμε, συγκινηθήκαμε, θυμηθήκαμε. Φάγατε ή πιάτε? Φάγαμε. Περίμενε τώρα. Όπα. Κάποια στιγμή η συνέντευξη λέει ότι το αγαπημένο του φαγητό που το θυμάται από τότε και το είπε και με εξαιρετική προσφορά ήταν το παστίτσιο του. Έβγαλε παστίτσιο στο εστιατόριο. Έφαγε μακαρόνια με γαρίδες. Παραπλήσιο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Ντέιβιντ είναι από μόνος του δηλαδή ένα βιβλίο αναμνήσεων. Έτσι, δηλαδή στιγμές απίστευτες. Κάθε φορά δηλαδή που τον βλέπεις, θυμάσαι ας πούμε και διάφορα πράγματα τα οποία κάναμε τότε ως συμπαίκτες. Θυμήσου κάτι. Κάτι που σας ενώνει, κάτι που σας συνδέει, κάτι που όσα χρόνια και αν περάσουν και έχουν ήδη περάσει πολλά χρόνια δεν φεύγει από τη μνήμη σου. Τίποτα, οι συνεργασίες. Δηλαδή ήξερα πάρα πολύ καλά πότε ήθελε να πάρει την μπάλα, πού ήθελε να την πάρει την μπάλα και εκεί τελείωνε η δουλειά μας. Δηλαδή δίναμε την μπάλα εκεί που πρέπει να την πάρει και μετά αυτός έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Πού ήθελε να την πάρει, ποια ήταν έτσι, η στιγμή, το timing της πάσας της δικής σου προς τον Ίνγκραμ για να κάνει αυτό που ήξερε να το κάνει όσο ελάχιστα εκείνη την εποχή? Ο Ντέιβιντ ήταν πάρα πολύ καλός στο να βγαίνει cross κάτω από τη ρακέτα, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, να παίρνει την μπάλα και να εκτελεί. Ήταν το αγαπημένο του σημείο γιατί ήθελε το ταμπλό. Πάντα δούλευε, δηλαδή, αν δείτε όλα τα στιγμιότυπα, είναι τα περισσότερα που τώρα πια ελάχιστοι παίκτες σουτάρουν με ταμπλό. Πάρα πολύ δύσκολο. Και είχε πολύ μεγάλη έφεση σε εκείνες τις γωνίες, 45 μοίρες δηλαδή, για να εκτελεί. Θεωρώ ότι τότε εκείνη την εποχή, θυμάμαι ότι ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στον Ηρακλή, ήταν οι παίκτες που παίζανε κόρατς μόνο. Θυμάσαι. Λοιπόν, μετά από την επόμενη χρονιά επιτράπηκε και ο ένας ξένος. Από τη στιγμή που ήρθαν οι παίκτες οι Αμερικάνοι και ειδικά ο Ντέιβιντ στον Ηρακλή, στο κόρατς και μετέπειτα στο ελληνικό πρωτάθλημα, άλλαξε και η φιλοσοφία και ο επαγγελματισμός των Ελλήνων παικτών. Γιατί είδανε παραστάσεις, είδαμε εικόνες, είδαμε πώς λειτουργούσαν. Και εμείς είχαμε την τύχη στον Ηρακλή. Όλοι λένε ότι ο Ντέιβιντ ήταν πολύ καλός παίκτης, εκπληκτικός σκόρερ κτλ. Κανείς δεν μιλάει για το χαρακτήρα του, που ήταν σήμερα για να συνδυάσεις τέτοιο παίκτη Αμερικάνο με αυτόν τον χαρακτήρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή μιλάω και ως προπονητής. Ο Ντέιβιντ τα συνδυάζει όλα. Ήταν επαγγελματίας, εκπληκτικός σκόρερ, εκπληκτικός άνθρωπος και χαρακτήρας. Γεγονός είναι αυτό. Γι' αυτό έμεινε 5 χρόνια και γι' αυτό παραμένει τόσο δεμένος, μόνο ότι η απόσταση είναι μεγάλη και η χρονική και η απόσταση από τη δική του πατρίδα στην Ελλάδα. Εδώ να σε διακόψω να πω, εδώ που λες ότι έμεινε 5 χρόνια, επειδή είχαμε ένα ραντεβού, χτες βρεθήκαμε, ο Νίκος ο Τζίκας, το πρώτο πράγμα που του είπε, γιατί άκουσα προηγουμένως κάτι, ότι του ζήτησε συγγνώμη γιατί τον άφησε να φύγει από την ομάδα, τον διώξαν από την ομάδα. Το είχε βάρος του τόσα χρόνια, το κουβαλούσε μέσα του και το πρώτο πράγμα που τον είδε, τον αγκάλιασε και του φίλησε είναι ότι θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Γιατί σε αφήσαμε να φύγεις, σε αναγκάσαμε να φύγεις. Ναι, υπήρξαν κάτι θέματα τότε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Σωστό. Εκτός από το που να είναι η ασφάλειά σας, η καβάτσα σας, ο άνθρωπος που άρχισε κάθε μάτς με 30 πόντους στην τσέπη, τι άλλο σας εντός εισαγωγικών έμαθε τότε εκείνη την εποχή? Επειδή, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν τα πρώτα χρόνια που δεχθήκαμε ξένους παίκτες στην Ελλάδα. Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ καλός και στα αποδυτήρια. Δηλαδή, η σχέση των παικτών σε μια ομάδα, όπως καταλαβαίνεις και βλέπεις στην εξέλιξη του μπάσκετ, είναι ότι όσο απομακρύνονται οι παίκτες μεταξύ τους ή έρχονται καινούργιοι παίκτες, δεν υπάρχει σχέση της οικογένειας, της φιλίας κτλ. Οι ομάδες οι οποίες έχουν έναν κορμό και προσθέτουν παίκτες έχουν πολύ καλύτερη και γρηγορότερη εξέλιξη. Ο Ντέιβ ήταν πολύ καλός στα αποδυτήρια, ήταν αυτός ο οποίος θα έμπαινε μπροστά, θα παρότρινε, θα έμπαινε μπροστά στα προβλήματα των άλλων να τα λύσει, θα έβγαινε στο γήπεδο, θα έπαιρνε φυσικά τις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Ήταν πάντα παρόν σε όλα. Αυτό δηλαδή έχω να θυμάμαι από τον Ντέιβ ότι ήταν παρόν σε όλα, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος. Και χαρακτηριστικό είναι ότι όταν είχαν μία βολή στο παιχνίδι, την επόμενη μέρα πήγαινε στο γήπεδο και εκτελούσε βολές μόνο για να τιμωρήσει τον εαυτό του. Εσύ έπαιξες με πολύ μεγάλους συμπαίκτες και στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ. Επίσης, είχες το προνόμιο να κοουτσάρεις πολύ μεγάλους παίκτες στην προπονητική θητεία σου. Όπου και αν κοούτσαρες, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής ομάδας, την οποία ήσουν στο πλάι του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είδες εν συνεχεία παίκτη που να έμοιαζε στο στυλ όσο περνούσαν τα χρόνια, γιατί αλλάζει και τον μπάσκετ με τον Ίνγκραμ? Όχι.
Δεν μπόρεσα να βρω κάτι παρομοιότυπο με τον Dave. Είναι κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα ότι ο μετέπειτα παίχτης που είδα ότι τέριαζε λίγο στον Dave, αλλά με περισσότερο πλουραλισμό στο παιχνίδι, ήταν ο Μπάρτ, που ήρθε και αναπλήρωσε τον Dave. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να θυμάστε την ιστορία. Αλλά οι παίκτες είναι σε άλλη φάση, σε άλλη μορφή. Δηλαδή, το παράδειγμα του Διαμαντίδη ήταν ο Γκάλης, ο Ίνγκραμ, όλος ο κόσμος πήγαινε να βάλει 60 πόντους στα ανοιχτά, στα παιχνίδια κτλ. Ήρθε η μετέπειτα σχολή Διαμαντίδη, όλοι προσπάθησαν να παίξουν άμυνα. Άλλαξε το μπάσκετ. Το έργο. Και γίνανε μετά πιο πολυσύνθετα τα συστήματα, οι παίχτες, τα πάντα. Δευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Your style also was very special. I have here a picture. Do you see that you being left-handed was an advantage for you? Yes, because most people, they have a hard time guarding somebody that's left-handed, and by the time they figure it out, it's the third quarter. So I had to learn to go both ways. So in the fourth quarter, I can just go to the left mainly, you know, trying to set my man up defensively. So yeah, it is an advantage, yes. Who was the teammate that you have the best cooperation during the game? Oh, Lefteris. Lefteris. No question. He was dishing the ball. It was just, not only that, but he dictated the game. You know, he was a point guard. He told me where to get in the right place. He played great defense. Very rarely did I see anybody beat him off the dribble. He always kept his guy in front of him. And he was always what I teach my kids today, handling the ball, head up, kick it up. He always did that. As soon as he got the ball, boom, boom, boom. So that's what made him a great point guard. But yeah, he and I had this thing, man, where it was just, we were like a rope on the same page. Yeah. And the toughest opponent you faced here? Yanakis. Panagiotis Yanakis. Tough, man. You know, I tell my son and others, if I knew we were playing artists, I had to go to bed early. Because I knew that guy, as soon as I came out the tunnel, he's going to be right there saying, hello, Íngram, I got something for you. So, yeah, he was tough. But, you know, one of my favorite players was Christodoulou. Funnies. Yeah, I liked him. He was just... He was all around. Yeah, he was all around, can handle the ball, can find people, big body under the basket. Yeah, I always did like him. Yeah. Do you think that Iraklis succeeded the way they deserved during that time, or they could make something more? Well, I think they could achieve something more. Right. I think we went to the Final Four a couple of times. Yeah. And we just couldn't quite, you know, get over the hump. You know, we probably had some things missing, like, you know, most teams are trying to get there. So we probably could have did some other things, you know, as I think back on it now. But, you know, we went to the four. But in order for us to win it, yeah, we would probably have to do some other things a little differently. Because, you know, winning championship's tough, man. You know, you can score all these points and this and that, but to win the championship, that's the toughest thing to do. It's totally different type of basketball compared to what basketball we see now? Yes. Well, in the NBA, it's not as physical. Back when we played, it was physical. I mean, you almost had to bleed to get a foul call. It was just so tough. And I was okay with that. You know, I liked it. That's the game, and that's how the referees called it, so I had to get used to how the referees called it. But yes, it was physical, very physical. October 92, another airplane, another trip. But now David Íngram is going back. Right. And a history finished. Yeah. It was tough. Yeah, yes. Tell me something about that. Because it was I remember, lot of stories. I remember that day. A lot of disappointment. Yeah, I remember. Including the fans, including the people. Yeah, I remember that day riding from my apartment going to the airport. And I would look at everything, you know, just taking a slow look. And I was like, wow, man, I might never come back here again. And I was very disappointed, you know. And I had hoped when I left that I gave my all to
Iraklis and to the people of Saloniki, so that when they remembered me, they would say, well, he played as hard as he could. Λοιπόν, ο Μάκης Καλανταρίδης τα είπε προπονητικά. Ο Λευτέρης Κακιουσης τα είπε παικτικά, ως συμπαίκτης του Ντέιβιντ Ίνγκραμ. Τώρα όμως, κάποιος άλλος θα τα πει από την ανθρώπινη πλευρά τους. Κυριάκο Αξεχερογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε οι άνθρωποι του δικού σου ρόλου, που μπορεί να τους λένε φροντιστές, να τους λένε με οποιονδήποτε τρόπο, είναι οι ψυχές των ομάδων, εγώ έτσι λέω. Και γι' αυτό είπα ότι η δική σου προσέγγιση θα είναι πολύ πιο ανθρώπινη, ίσως. Ναι, σίγουρα είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση των φροντιστών από των παικτών. Όμως δεν πάει να είμαστε εμείς 24 ώρες μέχρι και μια ασπιρίνη, ας πούμε, να χρειαστεί κάποιος, το φροντιστή θα πάρει τηλέφωνο. Σωστό, μα γι' αυτό είπα. Και μετά ότι είναι η ανθρώπινη σχέση που οικοδομείται. Αυτός ο άνθρωπος για μένα ήταν κάτι ξεχωριστό. Εγώ έχω να πάω από τη μέρα σχεδόν που σταμάτησε το μπάσκετ στον Ηρακλή, δεν έχω ξαναπατήσει το Ιβανοφείο. Πνευματικά, σωματικά ήμουνα. Με τον Ηρακλή περάσαμε πολύ καλύτερα χρόνια, με Σντόφς και τα λοιπά, τα θυμάστε μέχρι ημιτελικό Ευρώπης. Αλλά αυτή την αγάπη που έτρεφα, τρέφω και θα τρέφω, και όχι μόνο εγώ, πιστεύω όλο το φάσμα του Ηρακλή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι κάτι μοναδικό. Μα είναι και αυταπόδεικτο, Κυριάκο, από τον τρόπο με τον οποίο όταν σε είδε, όρμησε πάνω σου. Κοιτάξτε, τώρα 5 χρόνια. Ας μην εξετάσουμε το ότι ήμουν εκεί πέρα μέσα. Το ότι 5 χρόνια στην αποχώρησή του ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος μαζί με τον Μπάρλου. Τον Γκέν Μπάρλου που ήταν φίλος του και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ φίλος του. Ναι. Νομίζω δείχνει κάτι, γιατί με έναν άνθρωπο με αυτή την προσφορά δεν έπρεπε να φύγει κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους σαν αντιπρόσωπος του Ηρακλή στην Αμερική και τι καλύτερο από αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε μανατζερέι, ούτε ταξίδια, ούτε τίποτα. Ένα ταξίδι, ένα αεροπλάνο από εκεί που είσαι, πάνε δες ένα κάμπ, 5 παίχτες, φέρε μου 2 και τελείωσε η ιστορία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αν και δεν μιλάω αγγλικά, μπορούσαμε να μιλήσουμε με τα μάτια. Πώς μιλούσατε, αυτό λέω. Με τα μάτια. Με τα μάτια, με το δεν ξέρω αν είδες ότι όταν ήρθε, του έφερα αυτό το απλό πράγμα. Μία φάντα. Και λέει, το θυμήθηκες? Το θυμήθηκα, αφού δεν ξέρω, δεν πέρασε μια μέρα. Άκου να δεις κόλλημα με τη φάντα. Ναι. Με κοιτούσε στα μάτια, ήξερα τι ήθελε. Ποια στιγμή από αυτά που ζήσατε μαζί εκείνα τα 5 χρόνια είναι πολύ έντονα αποτυπωμένη στο μυαλό σου, που είναι Ίνγκραμ, δηλαδή? Που είναι καθαρά Ίνγκραμ. Μπράβο, που είναι πολύ Ίνγκραμ. Η νίκη με τον Άρη, η ήττα με τον Άρη στην παράταση, με τις 2 χαμένες βολές του Λευτέρη, το rebound του Αγγελίδη και τρίποντο του Γκάλη, όπως επίσης και 2 ταξίδια, ένα στη Μόσχα που ήταν άρρωστος και του φέραν σούπα. Και τον κοιτάω, φεύγει ο Στολή, πάει να φάει, πάει να κοιμηθούν και του λέω, θες κάτι να φάω? Μου λέει, πεινάω. Κανένα πρόβλημα. Κατεβαίνω κάτω, παίρνω ταξί και ψάχνω στη Μόσχα να βρω McDonald's. Του πηγαίνω 2 σακούλες McDonald's για να φάει. Την άλλη μέρα 42 πόντους, 32, δεν θυμάμαι. Εντάξει, ασθενής. Και με τη σούπα χειρότερα. Μία αυτή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μετά από παιχνίδια στην Αθήνα, τα οποία όσο επιτοπλίστων χάναμε, την επόμενη μέρα και πήγαινα 7 η ώρα, 7 και 4 στο Ιβανόφιο. Και ήξερα, γιατί 8 η ώρα είχαν οι ακαδημίες, θα έρθει να σουτάρει 20, 30, 50 βολές προσωπικές και μετά να πάει στην εκκλησία που πάντα πήγε, γιατί είναι πολύ θρησκευόμενο άτομο. Ο πατέρας του ήταν... Πάστορας. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς ήταν η ρουτίνα του, δηλαδή η προπονητική? Η προπονητική του ρουτίνα. Ερχόταν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα πριν τους υπολείπους, έμπαινε μέσα, φορούσε τα Walkman του, πήγαινε μες στο προπονητήριο, σουτάριζε μόνος του, πήγαινε κάτω και μιλούσε με ιεροτελεστία, με αγάπη στο καλάθι. Ναι. Με αγάπη στο καλάθι, σαν μια ερωτική εξομολόγηση στο καλάθι. Ναι. Μια ερωτική εξομολόγηση στο καλάθι. Φοβερό και το καλάθι ανταποκρινότανε. Στο φλερ. Ακριβώς. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, την πρώτη μέρα που ήρθε. Είχε έρθει με ένα κασετόφωνο σημερινό jukebox με κάτι τεράστια ακουστικά στα αυτιά
Σουτάρισε. Λέμε αυτός τελείωσε, αυτός είναι κάτι άλλο. Καθημερινότητά του. Τέλειωνε η προπόνηση, καθόταν, ξανασουτάριζε βολές. Αν είχε χρόνο, επειδή και ο κύριος Καλανταριδης είχε τα εφηβικά τότε, τους μάζευε σε μια γωνιά, τους να την μπάλα να σουτάρει στο άλλο καλάθι. Δηλαδή δεν έφευγε από το γήπεδο. Είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα μικρά παιδιά και τα συμβούλευε όχι το μπάσκετ για επαγγελματικούς λόγους. Πρώτα αγαπήστε το μπάσκετ και μετά θα έρθει τα υπόλοιπα. Και μετά παίξετε για να πάρετε λεφτά. Μάλιστα. Πολλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και την τιμή που μου κάνατε. Ευχαριστώ. I have a simple question. Why you left? Sacramento, California. No. Why you left? Why? Why? Do you have an answer? This is what I think, and I could be wrong. I've been wrong before. But I think they had got a new coach, and I think he wanted his own player. So I think that's where, even though I like to think I was still playing at a high level, you know, that's how it is. You know, management comes in, they have a new coach, they want their own guy. So I think that's why. If not, I would have been here. I probably would still be living here. And then Steve Bart came. Yeah, Steve Bart. But he didn't play so much. Yeah, well, I don't know what happened afterwards because I was so disappointed. I think that's a dark story. Yeah. It was a couple of guys I came, I think, the year that I left. But yeah, that really bugged me a little bit, just a little bit. And then you know, you switch gears because you know that's how life is sometimes. You know. What about your experience playing with Maccabi in Tel Aviv? It was good. And playing the EuroLeague. Yeah, it was good. It was almost like, how can I say this? It's almost like playing with the Yankees. Crazy. Yeah, because everywhere you went, I mean, everybody knew. It was just, it was crazy. Yeah, very popular team. It was just like a really big team. It was almost like the Dallas Cowboys and the Yankees. Every country we went to, they knew. And the games were packed. Fans were passionate, you know, here like here in Greece. So yeah, that's what I remember most. Going back to Iraq, there was a rumor, but I don't think that it's only a rumor that you could get a Greek passport. Yeah, well, I thought so, because when they replaced me, I think I stayed maybe a week and a half to see if they were able to make me a Greek player. And I think I even had a name, Erasmus Ingramulis, I think something like that. I think they had, that's the name. Ingramulis. So, yeah, that didn't pan out, but I would love to have been a Greek. You kidding me? Would have made us that much better. If I'm not wrong, your father was a priest? Yes. What did he teach you? Not in basketball. He taught me in life, in general. That no one's going to give anything to you, and if you want to be good at something, you have to practice it. I used to go to the gym early in the morning and shoot, and then sometime I would come after the games and shoot, you know, because if I wanted to make something of myself, I had to do it. Nobody was going to do it for me. And I knew it was a lot that came with it, but I was okay with that. If I took the last shot and missed, I'm okay with that, you know, because I practice it. I just miss that game, that's all. A strange question. Do you see similarities with that guy? To that guy? Yeah, he's a lot different, that guy there. I think the only similarities is, you know, he beat your face? Huh? Yeah, he wants to win. Yes, he wants to win. He wants to win by any means, and he works on his craft. You know, so he expects everybody else to work on their craft. So he turned out pretty good, that guy. Is there any game that you would like to play again? Whatever, I mean, regardless of the reason, because you lost, because you played great, and you would like to experience once again that. I never beat Pauk. I always wanted, well, I was fortunate enough to beat Artist one time. Never beat Pauk. Every time we go in overtime at Ivanovio, and they end up getting us late on, but that's my one regret. Never beat those guys. And my friend Barlow, never beat him. Do you regret for something in your basketball career? A mistake or a bad decision? No.
you know, because most of the things that happened to me along the way, it shaped me. You know, I got cut in high school, so now I'm practicing like a madman to go to Phil Jackson. And then I get a scholarship in college, and then I go to Phil Jackson, and he says, well, you can play, but you don't have a position. So now I'm practicing to be a guard because I have to do that. And then I play a couple of minutes there, and then I go to Greece, and I remember the first scrimmage we had, it was a friendly game, I guess you'll call it, and I played a little bit, and then in the second half, I don't remember playing. So I thought to myself, well, you know, this didn't work out. But I guess after the game, they told me, well, we want to keep you. So I was like, cool. What are you doing now? I'm a teacher at Sacramento Country Day School. I met you there 22 years ago. It's crazy. But yeah, I'm a teacher there, and You still in the same school? Same school. And I still do basketball lessons and teach basketball, and, you know, trying to keep my Santa Claus away from me. You know, as you get older, you get a little Santa right here. So I'm trying to make sure I stay in some shape so that I could, you know, work my son out, and he and I can shoot, and, you know, things like that. So that's what I'm doing now. You choose to number 6 or just happened? No, well, I wanted number 32. 32. For but Dr. that J. time we're not allowed to. Yeah, but that time you're not allowed. Are you allowed to now have double number? Yeah, oh, well, number 6 was Dr. J's number. So that's why I chose number 6. Yeah. Turned out pretty good. What is a special meaning or a special memory or whatever, looking back to your career with Iraklis and watching the jersey here? You know, I was looking at those jerseys when I came here, and it brought back memories that the people and the fans of Iraklis, I might not have played good all the time. You know, I might have had some bad games, but they always treated me the same. Always the same, you know? You know, some countries you go to, if you play bad, you know it. Yeah. But the Greek people in Saloniki, I walk down the streets, and people Iraklis, oh, that's all right, Ínγκραμ, we'll get them next time, you know? So they knew I was trying to give my best. But every time I see that jersey, that's what I think about. Do you remember any Greek word or expression? A couple of them I can't say on TV because they're bad words, but, you know, like pastitsio. Pastitsio. Yeah, that, and yeah, some foods, but mainly pastitsio because I like that. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. My man, ευχαριστώ πολύ. I appreciate it. Η συνέντευξη διακόπτεται απότομα γιατί έχουμε παραγγείλει ένα παστίτσιο για τον Ντέιβιντ Ίνγκραμ. Στο επόμενο επεισόδιο ξανά εδώ μαζί σας.